La escalofriante posibilidad de que una cabeza cortada pueda retener la conciencia hasta por 30 segundos después de la decapitación ofrece una lente macabra a través de la culver las ejecuciones más infames de la historia. Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, y es un claro ejemplo de este horrible potential. Sin embargo, los relatos contemporáneos a menudo señalan la verdadera brutalidad de sus últimos momentos. Este análisis argumenta que la ejecución de Ana fue mucho más que una simple muerte por traición. Fue una tortura psicológica meticulosamente orquestada, y un espectáculo político calculado diseñado para destruir no solo su cuerpo, sino también su propio legado. Basándose en la premisa de que la ejecución de Ana fue un acto calculado de tortura psicológica, así describe la campaña premeditada de Henrique VIII para desmantelarla, incluso antes de su muerte. Se detallan los pormenores de sus 17 días de prisión en la Torre de Londres, destacando la cruel ironía de que fuera el mismo lugar de su coronación, y así explica cómo los retrasos deliberados de Henrique y la convocatoria de un espadachín francés especializado, presentado como una misericordia, pero con la intención de un efecto teatral, intensificaron su tormento psicológico. Además, así explora cómo la aparente calma antinatural y el ánimo alegre de Ana fueron probablemente un signo de disociación y humor de patíbulo que enmascaraba un terror profundo, directamente derivado de la destrucción sistemática de su reputación a través de falsas acusaciones de adulterio, incesto y conspiración. Se concluye ilustrando el objetivo final de Henrique por complementar la identidad de Ana, anular sus contribuciones, deslegitimar a su hija Isabel y justificar su destino a través de una implacable campaña de desprestigio basada en relatos fabricados de deprivación sexual. Basándose en el desmantelamiento psicológico sistemático que sufrió Ana, así describe el día de la ejecución, el 19 de mayo de 1536, como un espectáculo público de humiliación deliberada. Se detalla la sombría mañana, contrastando el brillante amanecer con los oscuros acontecimientos, y así transmite el estado mental fracturado de Ana después de una noche de oración sin dormir, evidenciado por sus risas con sus demás. Se explica cómo los continuos y deliberados retrasos en su ejecución programada sirvieron como una forma de tortura prolongada, manteniéndola en una agonizante incertidumbre. Se narra su última caminata hacia el patíbulo, enfatizando su paso por corredores que alguna vez le fueron familiares, ahora flanqueados por guardias, y la calculada indiferencia de los cortesanos. Se describe la altura inusualmente baja del patíbulo como una elección de destino deliberada para negar dignidad ante la multitud abucheante y carnavalesca, una exhibición intencional para advertir a los disidentes. Se analiza la verdadera naturaleza del discurso final de Ana, destacando como es bien permitido por la tradición. Sus palabras cuidadosamente medidas desafiaron sutilmente la legitimidad de los cargos en su contra, mostrando su perspicacia política, incluso en circunstancias desesperadas. Finalmente, así sobre la insensible ausencia del rey, revelando su celebración inmediata de su próximo matrimonio con Jane Seymour como un brutal testimonio de la reducción de Ana a una mera necesidad inconveniente en su búsqueda de un heredero varón. Sumándose al espectáculo de la humiliación pública, así detalla la crueldad calculada, inherente al método de ejecución de Ana. Se enfoca en la elección deliberada de un espadachín francés, específicamente solicitado y generosamente pagado, lo cual sobre la naturaleza teatral del evento en comparación con los múltiples y a menudo desordenados golpes de un hacha inglesa tradicional. Y forzó a Ana a enfrentarse a la muerte a manos de un extraño, una indignidad final. Se explica cómo su vendage de los ojos, a menudo malinterpretado como misericordia, sirvió al propósito pragmático de prevenir que se encogiera y asegurar un golpe limpio.
Además, se describe la tradición francesa única de Aro de la Seguida, lo que intensificó el desafío del verdugo, y resaltó la pura fuerza de voluntad y compostura de Ana mientras movía continuamente sus labios en oración, soportando el profundo tormento psicológico de no saber el momento preciso en que quería la joya. A medida que se desarrollaba la calculada crueldad de la ejecución, se detallan los horrores inmediatos, y no reconocidos de sus consecuencias. Se describe el perturbador fenómeno post-decapitación, donde, a pesar de un golpe limpio, se informó que los ojos y los labios de Ana continuaron moviéndose durante varios segundos, una respuesta fisiológica tan horrible que hizo que los testigos se desmayaran. Se resalta el profundo desprecio por los restos de Ana, y que no se preparó un atado adecuado, lo que obligó a sus afligidas damas de honor a colocar apresuradamente su cuerpo y cabeza en un arcón de flechas para un entierro, sin ceremonia y sin marcar, tratándola como un mero problema político resuelto, en lugar de un ser humano que merecía respeto. Finalmente, se elabora sobre la implacable campana de Enrique para borrar por completo a Ana de la historia, detalando la destrucción de sus retratos, la eliminación de sus emblemas reales, y la escalofriante consecuencia social de incluso mencionar su nombre, Tudor. A medida que se desarrollaba la calculada crueldad de la ejecución, detalla los horrores inmediatos y ignorados de sus secuelas. Describe los perturbadores fenómenos posteriores a la decapitación, donde a pesar de un golpe limpio, los ojos y labios de Ana, según los informes, continuaron moviéndose durante varios segundos, una respuesta fisiológica tan horrible que hizo que los testigos se desmayaran. Resulta el profundo desprecio por los restos de Ana, y que no se preparó un atado adecuado, lo que obligó a sus afligidas damas de honor a colocar apresuradamente su cuerpo y cabeza en un arcón de flechas para un entierro, sin ceremonia y sin marcar, tratándola como un mero problema político resuelto, en lugar de un ser humano que merece respeto. Finalmente, profundiza en la implacable campana de Enrique para borrar por completo a Ana de la historia, detalando la destrucción de sus retratos, la eliminación de sus emblemas reales y la escalofriante consecuencia social de incluso mencionar su nombre. Tudor parte de un esfuerzo sistemático para ejecutar no solo a una persona sino un legado, ampliando el impacto generalizado de la ejecución de Ana Bolena, y es crucial adentrarse en las capas simbólicas y políticas del evento, reexaminando detalles clave. Su discurso final debe ser analizado no como un acto de libre expresión, sino como una declaración fuertemente censurada y cuidadosamente elaborada por preocupación hacia su hija y la multitud, demostrando la restricción máxima impuesta a sus palabras. La importación de una espada francesa sobre el aspecto performativo y el deseo de Enrique de un espectáculo perfecto, con la práctica del verdugo en animals reduciendo la muerte de Ana, un frío desafío técnico que ejemplifica la deshumanización inherente a las ejecuciones estatales, y la exclusión de verdugos ingleses, ajenos a la técnica francesa, enfatiza una calculada teatralidad y máximo impacto. El lamento de Thomas Wyatt por la pequeña garganta y la imagen visual climática del verdugo sosteniendo la cabeza decapitada de Ana marcan las consecuencias inmediatas, mientras que su apresurado entierro con ritos abreviados en una tumba sin nombre culmina la despiadada campana de Enrique para borrarla sistemáticamente de la historia. Tras la calculada crueldad y el borrado de Ana Bolena, la atención se centra en la impactante y rápida transición de Enrique VIII y su posterior campana de propaganda, evidenciada por su compromiso inmediato con Jane Seymour el día después de la ejecución de Ana y su matrimonio en menos de 2 semanas, lo que sobrea la velocidad insensible con la que la muerte de Ana se redujo a una mera solución conveniente para el rey. Paralelamente, los propagandistas de Enrique se movilizaron de inmediato,
con podas de la corte condenando a Ana, y los relatos oficiales destacando la supuesta misericordia del monarca al prover un verdugo experto, sanitizando sistemáticamente el verdadero horror del evento en los registros oficiales y sentando las bases para siglos de revisión histórica, basándose en la rápida transición y la propaganda de Enrique. Y es crucial profundizar en el contexto más amplio de la guerra psicológica que impregnó los últimos días, y la ejecución de Ana Bolena. Hay que detallar como Thomas Cromwell empleó técnicas notablemente similares a la tortura psicológica moderna, incluyendo interrogatorios incesantes, privación del sueño y aislamiento, todo diseñado para quebrar la voluntad de Ana, y evitar cualquier resistencia final problemática. En el patíbulo, explica el propósito detrás de las extraordinarias medidas de seguridad, como la guarnición duplicada, y los guardias especiales, que no estaban destinadas a prevenir un escape, sino a intimidar a cualquier potencial simpatizante para que cumpliera en silencio la voluntad del rey. Finalmente, resulta el momento deliberado de la ejecución a media mañana, permitiendo la máxima asistencia pública, y asegurando un reconocimiento en toda la ciudad del poder real, transformando así el sufrimiento personal de Ana en una escalofriante representación de teatro político. Continuando con la exposición de la profundidad de la calculada crueldad de Enrique, detalla el sombrío destino de los coacusados de Ana y la subsiguiente distorsión histórica de su historia. Explica cómo la ejecución de 5 hombres, incluido su propio hermano, bajo cargos fabricados, solo unos días antes de la muerte de Ana, sirvió como un asesinato judicial coordinado diseñado para establecer los hechos de sus presuntos crímenes y evitar cualquier contradicción de la narrativa oficial, un escalofriante paralelismo con los juicios farsa de Stalin siglos después. Finalmente, discute como el debate en curso sobre la verdadera ubicación del que also simboliza la reestructuración histórica más amplia de la muerte de Ana, enfatizando el marcado contraste entre las versiones sanitizadas que se encuentran en la cultura popular y la verdadera realidad de la guerra psicológica y el asesinato de carácter que definirán sus últimos días. Para cerrar este análisis con fuerza, la ejecución de Ana Bolena trasciende el mero acto físico para revelar un horror de profundas implicaciones psicológicas y históricas. Su muerte fue la culminación de una campaña exhaustiva para destruirla y deshacerla sistemáticamente, casi borrando su misma existencia de la historia. Su caso es erige como un escalofriante estudio de caso histórico de manipulación psicológica, gaslighting, y asesinato público de carácter sancionados por el Estado, donde acusaciones extravagantes y una implacable manipulación de la opinión pública sirvieron para distorsionar la realidad. Finalmente, su legado perdura, y la fascinación continua por su historia reside en la intersección de la tragedia personal y el cálculo político despiadado. Su muerte, más que su vida, serve como una advertencia atemporal sobre el abuso de poder, la instrumentalización del género, la construcción de narrativas históricas, y la alarmante fragilidad de la verdad cuando se enfrenta a la autoridad absoluta.